sir has already told about. In brief, I 2014 I finished my graduation. Soon after graduation, I started my preparation for civil services. And since like sir told, I've been giving the civil service interview. Unfortunately, I've not been able to clear it. However, I've also been giving other exams as well. So from 2016 onwards, I've been giving other exams as well. And I think someone has, I mean, they put up the poster also. I got selected in commercial tax inspector, then as enforcement officer in EPFO. So from 2017, I've been working as enforcement officer and I've been carrying out my studies side by side. Two jotege ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, studies and the work. So this is the brief introduction about myself. So what I like to do in the session is initially I'll tell you about the other examination process, the examination pattern, what you have to study and all that. I think most of, because there's a lot of already yesto bakers videos there YouTube and the market and everywhere. And there are people, everyone, I mean like everyone has an opinion how to prepare for the civil services. So I don't think so. I'll have to go into the nitty gritties. I won't go in. If you want any more clarification on that regard, you care about it next session. I'll take up those questions later. Before that, ಅವರಿಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನ್ ಆನ್ಸರ್. ಐ ಮೀನ್ ಲೈಕ್ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಈಸ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ಓಕೆ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿವನ್? ಓಕೆ, ಓಕೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕನ್ನಡ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತಾ? ಐ ಮೀನ್ ಈಸ್ ಎವ್ರಿವನ್ ಓಕೆ ವಿತ್ ಕನ್ನಡ? ಇಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಪ್ಲೈ ದಟ್, ಐ ಗೆಟ್ ಅನ್ ಐಡಿಯಾ ಸೊ ದಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ದ ಸೆಷನ್ ಇನ್ ಕನ್ನಡ ಆರ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್. Fine. And the second question I want to ask is, so what kind of, I mean, what do you expect from this session? That is, do you need more information on the EPFO exam, that is the enforcement officer, or do you need more information on the forest service exam, or civil service in general, or all three of them? So whatever is your interest, just post it there so that I'll get a brief idea and so that I can take the session again. So you just keep answering. I think they'll help me out with the reply later. So now to start with, see, first and foremost is the challenge the civil service is prelims. The prelims is the major eliminator because there are around 5 to 6, maybe 7 lakhs who appear for the exam, and hardly like 1% or even lesser than 1% get the opportunity to write the exam in mains. So this is the major eliminator where they differ. I mean, I would not say it is a very objective parameter because we see people who have not cleared 5 times prelims, but the 6th time they come, they clear it, they get into IAS in the 6th attempt. So I wouldn't tell it's a very objective process, but we have to deal with what we have. So ಏನಿದೆ ಅದರಲ್ಲೇ ನಾವು we have to find a way to crack this exam. See, I was talking to Anil sir just before starting this session. It's very difficult to tell like one strategy ಈಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು prelims clear ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, because prelims is that amorphous ಒಂದರ exam where the pattern keeps changing and we get see mains ಅಲ್ಲಿ ಆದರೆ we can tell the structure is wrong ಅಥವಾ ಈ introduction ನ improve ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, or you have to read more in this subject, ಏನೋ ಒಂದು ಹೇಳ್ಬೋದು. But prelims is such an exam, it is that day. If the day is good, if it goes everything according to your wish and your plan, so you will crack this exam. Otherwise, again, you will be in that borderline area where you'll be waiting for the results, what will happen, and by then you would have already lost 30-40 days, precious time before mains. And so that is the issue. So, ಈಗ prelims ಅಲ್ಲಿ, I mean, like most of you would have that question as well. What to do to consistently clear prelims? See, I cannot vouch that this is the only strategy, but I'll tell you what was my strategy to clear this prelims. One and foremost thing is the foundation should be very strong. The foundation, what I mean is, ನನ್ನ first attempt ಅಲ್ಲಿ ಏನು what I went, I mean like what all I went through and what I studied, that has been the basics of my entire preparation. The basics books which I started with in the prelims start ಮಾಡಿದಾಗ first year. So that has been the core basics, and I have not added anything onto it. Other ಮೇಲೆ whatever the next year, whatever the current affairs comes, we just do that. But I think the differentiator for me, where it has helped me to clear prelims by a good margin every time, has been that I have been solving a lot of test papers. So test papers now you solve those test papers, I mean you take it like a real-time exam ತರ ತಗೊಂಡು solve ಮಾಡಿ then go back and look into the answers. Avaga you'll get an idea like how to go for this educated guesses or elimination method or new tricks. Idella you have to learn it by yourself. I can't teach you
Usually the answer is all of the above, because in science and technology questions you cannot eliminate an option telling that this is not true. I mean usually, because by the time the question paper was set and by the time you answer the question paper, a new technology might have come across, or there are around thousands of patents which are getting printed like daily. So the examination setter would not be able to go through ಎಲ್ಲ patents na ಓದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು question set ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. So usually it will be correct. So ಈ ತರ ಒಂದೆರಡು ನಾವೇನೋ ಟಿಪ್ಸ್ ಅಥವಾ ಒಂದೆರಡು ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಕೋಡ್ಸ್ ನ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೋದು, ಬಟ್ this won't say help you sail through the exam. To help you sail through the exam every time with a margin, because margin is very important for two reasons. ಒಂದು ಯಾರು ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಬರೀತೀರಾ, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೀಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ಅವರಿಗೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 18 to 20 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ದ ಮೇಜರ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಟರ್ ಫಾರ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಈಸ್ ದಿ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ದ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಗೆಟ್ ಎಲಿಮಿನೇಟೆಡ್. ದಟ್ ಇಸ್ ಒನ್. ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್, having a big margin is very very useful. I mean, like, you won't know the usefulness until you start preparing for means, because ಈ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಏನು ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ, that is usually it takes around 30 to 40 days. ಆ 40 days time ಅಲ್ಲಿ you would have lost lot of time thinking about ಅದನ್ನೇ ಒಂದು 10 ಕೀಸ್, ಆ ಕೋಚಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್, ಈ ಕೋಚಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಅವ್ರು ಇದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗೂಗಲ್ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ತುಂಬಾ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಅರೌಂಡ್ ಇನ್ ದಟ್ 120s or 110 ranges, you don't have to worry about it. ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು you can start a preparation, you can start writing a test series and so on. So ಅದಕ್ಕೆ prelims is very important. I am sure I have not addressed all the aspect how to go about, but ನಿಮಗೆ ಏನಾದರೂ specific question ಇದೆ, you can ask about it in question answer session. So this was the initial. And Anil sir was telling me, so rather than giving the strategy how to go about, he wants me to speak how to go or how to be in this process consistently. The issue with this UPSC is it's a year-long process. One ವರ್ಷ prepare ಮಾಡಕ್ಕೆ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. After that we write prelims, then we wait for mains, then we wait for the mains result, then it is the interview. So 1 year. 1 year ಅಲ್ಲಿ, I mean, like, you will have to answer a lot of questions to your relatives. You have to ask a lot of questions to your classmates who have not pursued the civil services, but they have taken up other, so you would be naturally be feeling that you are being left out here, waiting for this result, waiting for this process which is so unpredictable. So ಈ ತರ ಇರುವಾಗ, what is that it takes for you to consistently be in this process? So for me, like, not just me, interacting with my friends as well who have been in this process for this long, it is being the end objective. So end objective is there. So you want to, why have you come to this preparation? So is it for some flimsy reason like power irutte, car sigutte, bangle sigutte, athwa it is for that to help that one person whom you maybe you saw on the, when you're crossing the road, you saw someone, so you know that there is a, it's not about me, it's about the society, it's about the people that you want to help, it's about the people that you want to make a small difference in. So when you keep this objective in a larger frame, andre when you keep this objective of not just yourself but the entire group, then it becomes a little more easier to keep going in this process. But again, I'm not going to tell you that 365 days we'll be having the same things. No, not at all. It will be ups and downs. There will be time for months when you won't be able to study anything. So I want to tell this is natural. This happens to each and everyone. Even the person who gets the first rank in the IAS goes through the same process. So, but you have to go through that. You have to believe in yourself. You have to keep going through with this process. The process I believe, Madi, that once you keep doing it, first time there are people who clear it the first time. Your friends ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ prepare ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. First time they clear it and they go off to Nabasna, they go into the training, and you're here, you're stuck. This is the third year, you're still sitting in the library and you're thinking, will I ever clear? So these are the questions which will keep coming. These are the questions which come to each and every aspect. So please don't evaluate yourself with your friend. I mean, your friend, your fellow aspirant or anyone. You have to evaluate yourself with yourself. And am I doing the right thing? Okay. Again, I was speaking to Anil sir just now, just telling me that prelims ಆದ್ಮೇಲೆ there are many people who are not coming into that range of 95 to 100. So they pretty much know that ಈ ಸಲ prelims ಆಗಲ್ಲ. So they come for guidance. And everyone is motivated now, like yes, we have to do it in the next attempt. They come and take the main test series. But one year test ಬರೀತೀರಾ, after that you lose track, you go into the other direction altogether. And then again prelims ಬರುತ್ತೆ, March, April ಬರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ prelims prepare ಆಗ್ತೀರಾ, then again the same mistake. So this mistake ಏನಿದೆ ಇದು ಲೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. So
ದಿವಸ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಏನು ಯು ಕಮ್ ಔಟ್ ದ ಲೂಪ್, ಅವಾಗ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗೋದು. ಸೊ the basic point is that please don't evaluate yourself with your fellow friend or fellow aspirant, because he might have had it easier, because this exam is not 100% objective. No, this I'm not telling because ನನ್ನ experience in that. There are people, because like I told you, this time 169 rank, if I'm not wrong. She didn't clear 5 times prelims, but 6 times she cleared prelims, she got into the IAS Karnataka pattern. So ಹೀಗಿರುವಾಗ if she had compared herself with the other aspirants who had cleared in first or second attempt, she would be lost. I mean, like ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಮೇ ಬಿ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಆಗಲ್ಲ, ಈ ಥರ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಬರ್ಬೋದು. ಸೊ ಆವಾಗ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಬಿಲೀವ್ ಇನ್ ಯೋರ್ ಸೆಲ್ಫ್, ಈ ಪ್ರೊಸೆಸಲ್ಲಿ ಬಿಲೀವ್ ಮಾಡಿ, ಕೀಪ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಯೋರ್ ವರ್ಕ್. ಐ ಅಶ್ಯೂರ್ ಯು ದಟ್ ಸಕ್ಸಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ yours. This is one thing I wanted to discuss about prelims and the strategy. The second thing, I don't know how many of you are working or planning to work and study side by side, or having dilemma that is it okay to take a job and study, or should we do a dedicated study? E aspect alli, see, there is no one answer. There are a set of people who are dedicated to civil service, who do not take up any job, whatever until they finish all their items, they do not take up any job. They only are dedicated and they do skill. I know a very close friend of mine who did not take up any job. It was her 5th attempt, and she says that she got into IAS this year. So, and there are other set of people who do it along with the job. So who, I mean, it's for various reasons. It could be for, monetary factor agirbodu, that they have to support their family, athwa it is for their own, I mean, there are certain set of people who cannot concentrate for long time. One day process ಅಲ್ಲಿ ಇರಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, they want to diversify, they want to work and they want to study. Myself is one of the examples that I couldn't sit for long stretches, so I was looking for the job. Soon after my first attempt, 2014 I went for coaching ಅಲ್ಲಿ I started my preparation. 2015 I took up my first attempt. So until 2015 December, it was a very dedicated preparation that only civil service prepare now. So once my 2015 mains was over, then I started thinking about all other avenues. What can I do? ಈಗ next time ಮಾಡೋದು, until I wait for my interview. So interview call ಬಂತು. By the time the interview call ಬರೋದು ಮುಂಚೆನೇ I had applied for all other exams. For example, ಅದೇ ಸರ್ ಹೇಳಿದ CTI exam ಆಗಲಿ, so many other exams. So I applied for these exams. I kept preparing for this interview as well. So I didn't get through interview. So I was again back to square one. ಮತ್ತೆ prelims preparation start ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು. ಅದ್ರ ಜೊತೆ I wrote all other exams. I wrote RFO exam, I wrote CTI exam, I wrote so many. Then I also wrote EPFO exam. Then I cleared in that 2016 ಏನು main start ಮಾಡಿದಂಗೆ there was this EPFO exam which I cleared. So once I cleared, I was rest assured. See, there is a backup job. Now I'm not going to try and get into a better backup job. So if you go into that race, ಆ race ಅಲ್ಲಿ ಈ ಜಾಬ್ ಆಯ್ತು, ಈಗ ಈ ಜಾಬ್ ಆಯ್ತು, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಬೆಟರ್ ಜಾಬ್ ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸ್, then you will be on 2 boats. ಎರಡು ಅಂದ್ರೆ like proverbial goes, you can't keep your legs on 2 boats. So ಎಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಬೇರೆ ಎಕ್ಸಾಮು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. that might be a little dicey. So you make it clear to yourself, ನೀವು ಜಾಬ್ ಬೇಕಾ, ನಿಮಗೆ ಯಾಕೆ ಬೇಕು, ಜಾಬ್ ಇಲ್ಲದೆ can you prepare? ಇಲ್ಲ, you cannot prepare, then take up the job, but don't go behind the jobs. And for example, what I'm trying to tell is, okay, once I knew that enforcement officer was a good backup job, I didn't write any more exams. I didn't write KPC, I didn't write any more exams. Now I know that my goal is civil services. So I'll do with my job, in job ಮಾಡ್ತಾನೆ, I'll do this as well. So see, again, this is not a one shot solution. This is my understanding of this, my experience of this process for so long. In the last 6 years I've been in this process. So this is my understanding, my experience. So it may not be true for everyone, but if someone would ask me, then I would tell, if you are the kind of person who feels that you need a job and you think it will be difficult to do without a job preparation, then you should definitely take up the job. One reason, because job will give you that mental stability. I mean, because this process is year long and this process is very lengthy, so you will have a lot of self-doubts. So these self-doubts will be answered to an extent if you have a job, that okay, there is a backup job for me. If this doesn't work out, there is something else. So ಈ ತರ mindset ಇರೋರಿಗೆ they should definitely take up the job. And there are other set of people who are very strong, who are mentally strong, who do not need all this, who do not have this self-doubts, and who are very assured that they can do well in their exam. My very close friend,
not take up any job. He was solely dedicated to civil service preparation. He got into IRS last year. He got into IAS this year. So in between, he has not taken up any job. So yeah, so there are stories both sides. So it is each one of you. You decide one. You need the job. You don't need the job. You will do it with the job. You do it without job. So there is no one set strategy for this. This I wanted to make clear. Now coming to the, I think I'll try to address the two more things. Before that, how responses ಬಂದಿದೆಯಾ enforcement officer ಬಗ್ಗೆ do they need about the Indian Forest Service. Okay. Hello sir, I'd like to know if the strategy for Indian force with the earn schedules in May 2020. Okay. Please guide us to the exam about the project. Okay. So Kannada is okay. Kannada is so there are three questions as told me. One though EPFO strategy ಬಗ್ಗೆ ಯಾರು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. I'll go through EPFO in detail. It'll hardly take me 10 minutes. For those of you who are not interested, please bear with it. I mean, those of you are already in job, in a better secure job, and who do not need this other, and they are only for civil service, bear with me for 5 to 10 minutes so that I'll address their EPFO is a largest social security organization in the world. So even I didn't know ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೂ ಏನು ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ until I wrote this exam, until I cleared it, and until I joined it, and ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ. But one good thing about EPFO exam was it is conducted by UPSC. So UPSC conduct ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ one advantage ಏನಂದ್ರೆ you don't have to study anything different. ನೀವು ಏನು civil service preparation ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅದನ್ನೇ ನೀವು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ. When I wrote this exam, I didn't even prepare for a day. I just went and gave that exam. It was soon after my mains, 2016 mains ಆದ್ಮೇಲೆ exam. I just went and gave that exam. So this is the kind of exam which will help. I mean, you don't need separate preparation. For example, banking exam agli athwa RBI exam agli idikella separate preparation ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. So this exam, RBI exam, B grade exam, usually comes in between the prelims and mains. So this disturbs your cycle. But EPFO is not one such exam. It is whatever new prelims ಗೆ prepare ಮಾಡಿದಿರಾ ಅದನ್ನೇ prepare ಮಾಡಬೇಕು, along with few small things like accounting principles. Adana I'll do a detailed strategy what you have to study. But this is one benefit of that. Second good thing is there is other EPFO office ಏನಿದೆ, it is there throughout Karnataka. So you can get your home posting. ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕು ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಅಂದ್ರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದು ಓದೋದು ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. This was one of the added benefit for me that I didn't have to central government job ಅಂದ್ರೆ you have to go away and you have to stay away from your home and you have to prepare. Difficulties irutte, that difficulty is not there in EPFO exam. So that is another added advantage for aspirants like us. Third thing is it's a 5-day work, and then Monday to Friday 9 to 5 job. After 9 to 5 you are done with your responsibilities. You can go back and get back to your studies. And it's and one more thing is because this exam is conducted by UPSC, the people, I mean the officers you are reporting to are also from UPSC. They also have gone through this cycle. So ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ when you go and approach them and tell them that see I'm preparing for this exam, so they are very understanding. So ನಿಮಗೆ ಏನು leaves ಗೆ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಥವಾ permissions ಗೆ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಲ್ಲ. So all these are the added benefits of EPFO. So now to tell about EPFO is one organization which ensures social security. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿರೋ ಹಾಗೆ provident fund ಏನಿದೆ, it's compulsory for all the factories and establishments where there are more than 20 people. So this EPFO exam conducts for the post of enforcement officer and accounts officer. So accounts officer ಏನಿದೆ, he'll be head of he'll be head of few sections. Around like 40 to 50 people will be reporting to him, and it's a very desk job, 9 to 5 job. ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. There are a lot of people who come and meet you and who will be like per day on a daily basis you'll have at least 50 to 100 people coming and meeting you, telling their problems, and you will be trying to solve their problems. So it's a very satisfying job as well. That I want to tell that ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅದು ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಈ ಜಾಬ್. So ಇದು ಒಂದು. And enforcement officer is the field job. It is like the ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ CPI ಏನು ಇರ್ತಾರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ, ಅಥವಾ RFO ಏನು ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಇರ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ಹೇಗೆ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಇರ್ತಾರೆ, ಹಾಗೆ ಎನ್ಫೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫೀಸರ್ ಇಸ್ ದಿ ಕಟಿಂಗ್ ಎಡ್ಜ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್, EPFO department. So overall ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ it's a very good course. It's a very good platform for you to prepare for other exams. Like other exam ಅನ್ನೋಕ್ಕಿಂತ civil service exam prepare ಮಾಡೋಕ್ಕೆ very good platform. So this is the
basic understanding of EPFO. ಈಗ coming to the preparation, ಈ exam ಏನಿದೆ, it was supposed to be in October 4th, if I'm not wrong. It has got postponed to May. So it has given plenty of opportunity, I mean plenty of time for you to prepare. But at the same time, ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂದ್ರೆ, there are, I think someone had applied in RTA, there are 10 lakh aspirants who have applied for this. So this is a very cutthroat competition that will be there. But like I said you before, ಇದಕ್ಕೆ ಏನು separate preparation ಏನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, since this is in May and the prelims 2020-21 is in June. So the preparation will be in sync. ನೀವು ಏನು prelims prepare ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅದನ್ನೇ EPFO ಗೂ preparation ಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಪ್ಪ ಒಂದು I think you'll have to put in 2 extra days of work. ಅಂದ್ರೆ ಏನಂದ್ರೆ, there are 3 aspects, that is general accounting principles, labor laws, and mental ability. Mental ability is anyway covered in CSAT, so that won't be an issue. The issue will be in only 2 aspects which you'll have to do extra, that is general accounting principle. ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು 11th ಮತ್ತು 12th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ NCERT book accounting principles book ತಗೊಂಡು accountancy book ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ನಾವು don't go into the depth, just the basics. Nominal account ಅಂದ್ರೇನು, ರಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು 2-3 ಚಾಪ್ಟರ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಫಸ್ಟ್ 2-3 ಚಾಪ್ಟರ್ ಅದನ್ನ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದರಿಂದ ಯೂಶಲಿ 5 to 20 ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. And these are the questions which are not answered by most. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾರು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಓದಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ. Everyone will be preparing for prelims. So this will give you an edge then, one. And ಎರಡನೇದಾಗಿ labor laws. So labor laws ಅಂದ್ರೆ don't have to study in depth, but ಏನು ಹೊಸದಾಗಿ ಲೇಬರ್ ಕೋಡ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ, 4 ಲೇಬರ್ ಕೋಡ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ, ಮಿನಿಮಮ್ ವೇಜ್ ಕೋಡ್, ಸೋಷಿಯಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಕೋಡ್, ಅದೇ ತರ 4 ಕೋಡ್ ಬಂದಿದೆ. ಅದನ್ನ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ. It is around 40-page document ಏನಿದೆ, just briefly go through it and just go through what are the labor laws that are there in India. Andre there are around 49 to 52 labor laws, maternity benefit act, ಈ ತರ ತುಂಬಾ laws ಇದೆ. So ಈ laws ನ details ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ. And this won't be, I mean this will be useful even for prelims as well. For example 2018 ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಬಂದಿತ್ತು, maternity benefit act ಬಗ್ಗೆ 2019 prelims ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಬಂದಿತ್ತು. So similarly these are the policies of the government. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ prelims ಅಲ್ಲೂ ಬರ್ಬೋದು, ಮೇನ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಬರ್ಬೋದು. So it will help you in the civil service preparation as well, and will help you address this, I mean this exam as well. So these are the only 2 things that you have to do extra. Apart from that, idralli if you go through the syllabus, it is clearly mentioned that Indian national movement. So idralli ಏನಂದ್ರೆ, ಈ exam ಗೆ Indian national movement ಗೆ ತುಂಬಾ emphasis ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Indian national movement is I mean like you will get around 15 to 20 questions only from Indian national movement. Prelims ಅಲ್ಲಿ ಆತರ ಇಲ್ಲ. Prelims ಅಲ್ಲಿ history around 10 questions ಬರುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ Indian national movement maybe 3 or 4 questions. But ಈ ಸಲ ಪೇಪರ್ 2020 ಪೇಪರ್ if you have seen, ಏನ್ questions ಬಂದಿದೆ, it is very, I mean I won't say difficult, but it is out of the box. ಅಂದ್ರೆ it was about certain personalities and his book, ಆ book ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ, it is very much in detail. So EPFO ದಲ್ಲೂ ಇದೇ ತರ detailed question ಬರುತ್ತೆ. So if you have time, if you are not preparing for this year mains, then I would suggest you to take 1 or 2 extra Indian freedom movement ಏನು ಬುಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಈಗ ಏನು ಓದ್ತೀವಿ, ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಓದ್ತೀವಿ, ಬಿಪಿನ್ ಚಂದ್ರ ಓದ್ತೀವಿ, ಇದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನು ಓದಲ್ಲ. ಬಟ್ ದ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ದಟ್ ಆರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಇನ್ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಎಟ್ ಆಲ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್. ಈ ಸಲ ಬಂದಿರೋ 3-4 ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಫ್ರಮ್ ಇಂಡಿಯನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್, ನನ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಕುಡ್ ಬಿ ಆನ್ಸರ್ಡ್ ಇಫ್ ಐ ರೆಡ್ ಓನ್ಲಿ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ you can diversify your study for Indian national movement only. I don't tell ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಇದೇ ತರ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ, ಬರೀ ಇಂಡಿಯನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ 1 or 2 extra sources ನ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿ. For example, you can read the book on Shekhar Bandyopadhyay, ಅಥವಾ you can read GK Today's Indian history. GK Today ಒಂದು material ಇದೆ, 100 pages. It's very good. One of the question could have been answered directly from that GK Today material. So ಈ ತರ ಇರೋದ್ರಿಂದ you try to diversify for Indian national movement, which will help you in prelims as well. So ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿರ್ಬೋದು, I am stressing the same thing again and again, that whatever you study for EPFO will benefit you for prelims. So this should be the idea. Andre yadare, if you prepare only for EPFO, then it's okay if you are happy, it's a very good job, and if you are happy with the job, it's okay. But ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಂತೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಈ ಫೀಲ್ಡ್ ಬಂದಿರೋದು ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ IAS ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆಯೋಕೆ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ try to sync your preparation, ಎರಡು ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಸಿಂಕ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ನಿಮಗೆ if you have any more detailed questions regarding EPFO, I'll take it up again later. Now I'll go into the Indian Forest Service preparation ಬಗ್ಗೆ. Like I said before, Indian Forest Service exam is one
majority of the result is decided first. Andre ನಾನು ಏನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ prelims is the major differentiator. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೇನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮೇನ್ಸ್ is usually conducted after civil service means, so there's only 1.5 month. So ಯಾರ್ಯಾರು ಮೇನ್ಸ್ ಬರೀತಾರೆ, everyone studies for that 1.5 or at least most of them. So ಎಲ್ಲಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ comes in the prelim stage. So ಯಾರು ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೀಬೇಕಂತ ಇದ್ದೀರಾ ಅಥವಾ who are aspiring to be a forest service officer, so ಅವರಿಗೆ the prelims becomes the major differentiator. ನೀವು prelims ಗೆ ಎಷ್ಟು ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕ್ತೀರಾ, that will help you, I mean that will help you gain the confidence in you and start preparation for forest service exam soon after the prelims. Andre what I'm trying to tell is now the market has changed. Andre earlier it was only those civil service ಅವರು ಏನು ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು, civil service ಜೊತೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ and civil service exam ಆದ್ಮೇಲೆ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಬರೀತಿದ್ವಿ. ಬಟ್ ಈ ಸಲ ನಂದೇ ಬ್ಯಾಚ್ ಅಲ್ಲಿ there are around 10 to 12 people who have written only Indian, ಅಂದ್ರೆ they only attempted Indian forest service exam. They have not taken up Indian civil service exam at all. So their only agenda was to write Indian forest service exam. They have written that, they have studied for that, they have cleared it Indian forest service. So ಈ ತರನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ. There are people who are in their 5th or 6th attempt who do not want to waste their attempt. They only take up Indian forest service exam so that it will be a good backup. And once they have cleared Indian forest service exam, next year civil service ಬರೀತಾರೆ. ಸೊ ಈ ತರನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಸೊ ಆದ್ರಿಂದ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ವರ್ಷ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿದೆ. The difference used to be 12 marks in 2015. Today it has reached 18 marks. And I'm sure 2020 ಅಲ್ಲಿ it will reach the 20 mark difference. ಏನು ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಕಟ್ ಆಫ್ ಮತ್ತೆ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಕಟ್ ಆಫ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಲೈಕ್ ಐ ಸೆಡ್, prelims is the major element of forest service exam. So prelims preparation ಇನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇನ್ನ you will have to put more effort to for prelims. But prelims ಗೆ I won't well much time in that. ನಾನು ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮೇನ್ಸ್ ಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ. Mains preparation the deciding factor in the mains preparation is the kind of optional you choose. Optional you choose ಎರಡು factor ಅಲ್ಲಿ decide ಆಗಿದೆ. One is the like usual other optional subjects in civil service. ನಿಮಗೆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಸಿಗುತ್ತಾ, ಈ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಸಿಗುತ್ತಾ ಅಥವಾ ನೀವು ಕಂಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಹೇಗಿರ್ತಾರೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನೀವು ಝುವಾಲಜಿ ಆಪ್ಷನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅಥವಾ ಬಾಟ್ನಿ ಆಪ್ಷನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಕಂಪೀಟಿಂಗ್ ವಿತ್ MSc ಬಾಟ್ನಿ ಪೀಪಲ್. ಸೊ MSc ಬಾಟ್ನಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ನಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ಸ್ 1.5 month ಅಲ್ಲಿ ಓದ್ಕೊಂಡು ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಇಟ್ ಟು ದೆಮ್. ಸೊ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಅ ಲಿಟಲ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು, ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಕಂಪೀಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ಕಾಮನ್ ಆಪ್ಷನ್ ಪೀಪಲ್. ಕಾಮನ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಾಟ್ನಿ ಇರುತ್ತೆ, ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಬಾಟ್ನಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಪೀಪಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಫಾರ್ 4 months for civil service and now they are continuing the preparation for forest service. Now the others like us who do not have the same option, we have only 1.5 month time to prepare and we won't be able to compete with them. So adrinda when you choose the option, choose it very wisely. So my options were forestry and geology. So the good thing about geology is that ee geology optional togoloru ellaru nammanthavu, meaning to say who's usually who do not have the common optional in civils and forest. So the kind of answers we write, it gets corrected with the people who ಏನು ಒಂದೂವರೆ ತಿಂಗಳು ಏನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವ್ರ ಜೊತೆನೆ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಕಂಪ್ಯಾರಬಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ವೋಂಟ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಆ ಥರ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಯು ಜಿಯಾಲಜಿ ಇಸ್ ದ ಓನ್ಲಿ ಆಪ್ಷನಲ್, ಬಟ್ ಜಿಯಾಲಜಿ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಆಪ್ಷನಲ್ ಫಾರ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಸರ್ವಿಸ್. ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಟೇಕ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್, engineering. You cannot take agriculture with forestry. I think most of you would know that there are certain common options which you cannot take. But like I would like to tell this also that at the outset that taking forestry as one optional is say a must, because the forestry option is very small. It's very and you can complete it within like 15-20 days, and it won't take much effort as well. There's only one book, Manikandan and Prabhu ಅಂತ ಒಂದು ಬುಕ್ ಇದೆ. ಆ ಬುಕ್ ಅನ್ನು ಓದ್ಕೊಂಡು 2-3 ಸಲ ಓದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ you can answer all the questions in the exam. This is for the forestry. But choosing the second option, that is either geology or agriculture engineering, becomes the key. So if any of you have doubts on how to approach geology, I'll take up if the question comes next. So this is the preparation and for the forest service mains. Apart from this, there are 2 other papers in forest service mains, which are English and the GS paper. So idralli GS paper you would have studied for civil service mains, so it becomes a little easier that because you are abreast with ella ಏನು current affairs ಆಗ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. But at the same time it is a little different. Andre there's at least around 80 marks of questions which comes from science background. Science andre 10th standard, 11th, 12th standard science NCERT book ಇಂದ ಬರುತ್ತೆ. There are around 40 marks which directly comes from biology. So idike you will need a little extra effort, you need a little
say 1 days of study, only 1 day study only for this dedicated biology preparation or science preparation. And one more paper is English. English is like your compulsory English paper ಏನಿರುತ್ತೆ civil service ಅಲ್ಲಿ same type papers ಇರುತ್ತೆ. But since this marks is counted, unlike in civil service, you will have to put a little extra effort. Little extra effort ಅಂದ್ರೆ I'm not asking you to go and read Ren and Martin ಅಥವಾ ಯಾವ್ದಾದ್ರು grammar book ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ. But go through 10 years of paper of CAPF, compulsory English civil service exam, and Indian Forest Service English exam. So ಈ ಮೂರು paper na for last 10 years, that is 30 years, ನೀವು solve ಮಾಡಿದ್ರೆ you will have a brief idea like what is expected. So ಹೇಗೆ what type of grammar is expected and how can you go about it ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯುತ್ತೆ. So this is in brief about the Indian Forest Service mains preparation. So I think I've covered most of the topics. So ಇನ್ನೇನಾದರೂ ನಿಮಗೆ specific doubts ಇದ್ರೆ you can please ask. So okay, I cannot see your faces here, so I can only. So you please ask me questions. I have audio on. I'll answer those questions. Good morning. So IAS means ನಾನು ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. See, the prelim stage is enjoyable. Interview preparation stage is very enjoyable. You will enjoy it because prelims and you will be solving tests, you will be reading different things. So it's a little enjoyable process. Interview is very very enjoyable because you will be doing, it's not like anything is bound. ಇದೇ ಓದಬೇಕು ಅದೇ ಓದಬೇಕು ಅನ್ನೋದಿರಲ್ಲ. So you can read about current affairs, you can read about your hobbies, you can research about whatever your graduation subject ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ. So it's very enjoyable process. But this mains ಏನಿದೆ, mains is very tedious, it's very hectic. It's very, the 3-month schedule which is very tight, where you'll be writing at least 2-3 tests ಬರೀತಿರ್ತೀರಾ ವಾರಕ್ಕೆ, preparing for the test, then coming back, test ಬಂದು then you'll discuss, then again you'll have to go back and study, evaluation ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ you have to run evaluation ಮಾಡಿಕೊಂಡು then you have to go back and see what you've done wrong. So ಏನಿದೆ 3.5 months is very hectic and it's very tiring, but at the same time it's very rewarding. So this 3.5 months of proper preparation for ಈ 3.5 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಏನು, if you give your heart and soul in this 3.5 months, you will sail you through this mains, not just mains, it will sail you through interview also. Because in mains ಅಲ್ಲಿ if you score beyond, like say cut off ಇಂದ ಒಂದು 40-50 marks ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ rank is assured for you. So keeping that in mind, so mains ಅಲ್ಲಿ ನೀವು 3.5 months ಏನಿದೆ, please don't lose heart. I mean, like, don't get frustrated, don't get tired, don't give up when, I mean, like, ನೀವು ಬರೀತಿರ್ತೀರಾ ಒಂದು 5 exam ಬರೀತೀರಾ, after writing 5 exams you feel tired, ಇದು exam ಬರೀತಿದ್ರೆ ಓದಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ, so let's stop writing tests, let's just study ಅಂತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. So what I tell is, the strategy is up to you. ನೀವು ಟೆಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸ್ ಬರೀತೀರಾ ಬರೆಯಲ್ವೋ ನಿಮಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು, you know what best works for you. But whatever strategy you chalk out, ಏನು ನೀವು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಳ್ತೀರಾ, ಈ 3.5 ತಿಂಗಳಿಗೆ ನಾನು ಇದನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು, ಇದೇದು ಈಗ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಈಗ ಮುಗಿಸ್ಕೋತೀನಿ, ಆಫ್ಟರ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಐ ಅಗೇನ್ ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್, ಆ ಪ್ಲಾನ್ ನ ನೀವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ದಟ್ however tiring, however frustrating, however ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಹೋಪ್ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಸ್ಬೋದು ಒಂದೊಂದು ಟೈಮಲ್ಲಿ, ಏನಿದು ಇಷ್ಟೊಂದು ಓದ್ ಮುಗ್ಸಕ್ ಆಗಲ್ಲ, ಈ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಬೇಡ, ಈ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗೋಣ, ಇದೆಲ್ಲ ಅನ್ಸ್ಬೋದು. ಆದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಪೀಪಲ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್. ಸೊ ಈ ತರ ಇದು ಬಂದಾಗ ನೀವು ಪ್ಲೀಸ್ ಡೋಂಟ್, ಅಂದ್ರೆ ಯು ಟೇಕ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಬ್ರೇಕ್, ಟೇಕ್ 1 hour break, reassess whatever doubts you have for yourself, but come back for the preparation. ಯಾಕಂದ್ರೆ this 3.5 months decides whether you will be in or out in the exam. So mains preparation, what I feel is mains preparation, the first and foremost thing is your mindset. In mindset you should be willing to put that hard work. Second comes your all that studies, ನೀವು ಹೇಗೆ ಓದ್ತೀರಾ, ನೀವು ಯಾವ ಟೆಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸ್ ತಗೋತೀರಾ, ಎಷ್ಟು ಟೆಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸ್ ತಗೋತೀರಾ, should I write 2 test series, 3 test series, ಅವೆಲ್ಲ secondary. First is your mindset. So are you willing to put that 3.5 months of effort? That matters. So now coming to the strategy, so ideal strategy, like ಇದು ಎಲ್ಲರೂ ಇದೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ, that they take a 1 essay test series, they take a 1 GS test series, they take a 1 optional test series. So but test series ಬರೆಯೋದು ಒಳ್ಳೇದು, but don't overdo it. I mean, overdo it ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, there are people who take 2 GS test series ತಗೊಳ್ತಾರೆ and they'll be writing 2 tests a day.
they won't get time to prepare or improve on what feedback they're getting for the test. So they're just in the race to write 30 tests, 40 tests, 50 tests. Writing is good. Writing it improves your handwriting speed, because handwriting speed is very important in mains exam. But at the same time, ಏನು feedback ಬರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ improve ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಷ್ಟೇ important ಆಗಿರುತ್ತೆ. So what I tell is, ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, you reassess yourself. Just don't go behind one person strategy. ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಈ strategy, I wrote 40 tests, so that helped me. So that might have helped him. I don't know if it will help you. So you have to assess your strategy. You have cleared prelims, so you have a very good knowledge about this exam. ಏನು process ಇದೆ, ಏನು, what is expected, ಇವೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಸೆಸ್ ಯೋರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ನೀವು ಏನು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಏನು ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ಇದನ್ನ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ 4 or 5 people, or maybe 2 or 3 people, like minded people. You can ನಿಮ್ಮ ಪೇಪರ್ಸ್ನ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬಿಕಾಸ್ ನ್ಯೂ ಐಡಿಯಾಸ್ ವಿಲ್ ಕಮ್. ಅವರು ಒಂದು ಪೇಪರ್ನ ಒಂಥರ ಅಪ್ರೋಚ್, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್, or they have a different perspective to approach a paper. Especially it help you in essays, because essay it's all about how many perspectives you get. ಎಷ್ಟು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ. So essay preparation is one such preparation. Is enjoyable preparation again, because there is no set standard ಹೀಗೆ ಬರೀಬೇಕು ಹಾಗೆ ಬರೀಬೇಕು ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ. But at the same time, it should also cover, it should be a complete essay. ಅಂದ್ರೆ it should have a different perspective. ಯಾರು essay paper ಓದ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ they should feel that okay, there is something new in this paper. Okay, ಏನೋ ಒಂದು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಿರುವಂಥದ್ದು ಏನೋ ಒಂದು ಹೊಸ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಹೊಸ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅಥವಾ ಹೊಸ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ರೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ತರ ಒಂದು ಐ ಮೀನ್ ಯು ಶುಡ್ ಕೀಪ್ ಸಚ್ ಥಿಂಗ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಯರ್ ಮೈಂಡ್. ಒಂದು ಎಸ್ಸೆ ಬರೆಯುವಾಗ ವಿಲ್ ಐ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಅಡ್ರೆಸ್ ಆ ಥರ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್? ಐ ಮೀನ್ will I be able to keep the interest of the person who is correcting this essay paper? ಅದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ 3 or 4 people, ನೀವು write the essay, then discuss among yourself, then ಏನು ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ಏನು ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ, then speak to your mentor, or ಎಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸ್ ಬರೀತಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಈ ತರ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟಲ್ ಅಪ್ರೋಚ್. ಅಂದ್ರೆ ಮೇನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಲೋಲಿ ಯು ಕೀಪ್ ಆನ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಬೆಟರ್. ಫಸ್ಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಇಂದ ಬೈ ದ ಟೈಮ್ ಯು ರೈಟ್ ಯುವರ್ ಫೈನಲ್ ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್, ಇಟ್ ಕೀಪ್ಸ್ ಆನ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಬೆಟರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟಲ್ ಚೇಂಜ್ ಗೆ ಕೀಪ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಇಟ್, and don't lose hope. That is the main thing, because you tend to lose hope in mains preparation ಅಲ್ಲಿ, because the incremental ನಾನು ಏನು ಹೇಳಿದೆ ಅದು ಚೇಂಜಸ್ ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕದಿರುತ್ತೆ. You don't see drastic change from your first essay to your second essay, but small changes ಮೇಲೆ you believe in yourself, you believe in the process, you keep doing it. So this is what I want to tell. But any specific question idre I'll take that question. ಓಕೆ, ಸೊ ನೀವು ಇನ್ನೂ ಡಿಗ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಇನ್ನೂ 2 years ಡಿಗ್ರಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ, 2 years ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು, ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಟ್ ದಿಸ್ ಸೆಟ್ ಯುವರ್ಸ್, ಒನ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್, ನೀವು ತುಂಬ ಬೇಗನೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಥಾಟ್ ಇನ್ ದಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಥಿಂಗ್. ನಾವೆಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅಂಟಿಲ್ ಗ್ರಾಜುಯೇಷನ್ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ನೋ ಐಡಿಯಾ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಥಿಂಗ್. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಏನು ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಿದ್ದೀರಾ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ಫೇರ್ ಐಡಿಯಾ ಇದೆ. ಸೊ ಈಗ ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ನೀವು ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ದೇರ್ ಆರ್ ಜನರಲ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ರಿ ನೀವು BSc ಏನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರಾ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಈ ಜನರಲ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಅಥವಾ ಈ ಏನು ಹಿಸ್ಟ್ರಿ, ಇಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ, ಐ ಮೀನ್ ಯು ವೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸೋ ಮಚ್, ಅಷ್ಟು ಸಿಲೆಬಸ್ ಇರಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಒತ್ತಡ ಇದು ಇರಲ್ಲ, ವೇಟೇಜು ಇರಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಆದ್ರಿಂದ ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್, ನೀವು ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಬೇಸಿಕ್. ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಏನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ದಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಬುಕ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. NCERT 8, 9, 10 ಬುಕ್ ತಗೊಂಡು ಹಿಸ್ಟ್ರಿ, ಇಕನಾಮಿಕ್ಸ್, ಪಾಲಿಟಿ, ಇಕಾಲಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಬಯಾಲಜಿಗೆ ಸಂಬಂಧ, ಬಯಾಲಜಿ ಐ ಥಿಂಕ್ ವುಡ್ ಬಿ ಕವರ್ಡ್ ಇನ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ರಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ, ಈ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ, ಇಕನಾಮಿಕ್ಸ್, ಪಾಲಿಟಿ ಮತ್ತೆ ಆರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಕಲ್ಚರ್, ಇವೆಲ್ಲ ಏನು 8, 9, 10 NCERT ಇದೆ ಅದರಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದ್ಸಲ 8, 9, 10 NCERTs ಎಲ್ಲ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸ ಆದ್ಮೇಲೆ then you can go into the advanced preparation. Advanced preparation ಅಂದ್ರೆ you can think about forest service in total. ಅಂದ್ರೆ second optional ಯಾವ್ದು ತಗೋತೀರಾ? Will you take botany? ನೀವು botany ತಗೋಬಹುದು, because there is certain amount of parallels. ಅಂದ್ರೆ ಫಾರೆಸ್ಟ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಓದಿರೋದು ಸ್ವಲ್ಪ botany ಬರುತ್ತೆ.
or zoology, ಯಾವ ತಗೋತೀರಾ that will be secondary. But before that, ನೀವು first preparation, ನೀವು prelims preparation start ಮಾಡಿ, get an ಏನು ಐಡಿಯಾ ಇದೆ prelims ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಏನು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಮ್ಮಿಂದ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಅಂತ ನೋಡಿ, ಅದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್. ಸೊ ಫಸ್ಟಿಗೆ NCERT ಓದಿ, ದೆನ್ ಹಳೆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಓದಿ, ಹಳೆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಆಮೇಲೆ ಇವೆರಡೂ ಆದ್ಮೇಲೆ ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಥಿಂಕ್ ಅಬೌಟ್ ಮೇನ್ಸ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್. ಸೊ ಇನ್ ಓಕೆ. Okay. See, preparation strategy ಇದು ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲಿಸ್ಟಿಕ್. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಹೇಗೆ ಇದಾಗುತ್ತೆ ಅದರ ಮೇಲೆಗೆ ನೀವು ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಡೈಲಿ 1 hour ಓದೋದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ನೀವು ಒಂದು ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಏನಿದೆ ದಿನ ಓದಬೇಕು. ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಅಬ್ರೆಸ್ಟ್ ವಿತ್ ಇಟ್. ಸೊ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಏನು ದಿನ ಓದಿ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಈಗ ಬೇಕಷ್ಟು ವಿಡಿಯೋಸ್ ಇದೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬೈಜು ಅವ್ರದ್ದಿದೆ, ವಿಷನ್ IAS ಅವ್ರದ್ದಿದೆ, ಎಷ್ಟೊಂದಿದೆ. ಅವರು ದೇ ಕಮ್ ಅಪ್ ವಿತ್ ಡೈಲಿ ನ್ಯೂಸ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್. ಆ ಡೈಲಿ ನ್ಯೂಸ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ನೋಡಿ, ದಟ್ ಇಸ್ ಅರೌಂಡ್ 30 minutes ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಡೈಲಿ ನ್ಯೂಸ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ನೋಡಿ, ಏನೋ ಬುಕ್ಸ್ ಓದಿ, ಸಾರಿ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಟೈಮ್ ಆದ್ರೆ ದಿನಕ್ಕೆ 1 hour ಯು ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್ಲಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಫಾರ್ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್. ಏನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಿದ್ದೀರಾ, ಏನ್ NCERT ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೀರಾ, ಅದನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಸೈಡ್ ಬೈ ಸೈಡ್ ಎಲ್ಲಾನು ಒಂದ್ ವಾರದ್ದು ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಒಂದೇ ಸಂಡೇ ಓದ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಆತರ ಆಗಲ್ಲ. ಆತರ ನಿಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅ ಡೈಲಿ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್. ಸೊ ಜನರಲ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಅದೇ ಹೇಳಿದ ತರ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಟಾಪಿಕ್ ಇದೆ. ಅರೌಂಡ್ ಐ ಥಿಂಕ್ 4 to 5 ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಮೆಂಟಲ್ ಅಬಿಲಿಟಿ ಇಸ್ ಮೇಜರ್ ಪಾರ್ಟ್. ಮೆಂಟಲ್ ಅಬಿಲಿಟಿ ಅರೌಂಡ್ 10 to 15 ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಮೆಂಟಲ್ ಅಬಿಲಿಟಿ ಏನಿದೆ, ಏನು ನಮ್ದು CSAT ಇದೆ, ಅದೇ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಅಪ್ ಇದು IBPS ಅವರು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, IBPS ಅಲ್ಲಿ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಟಾಪಿಕ್. ಆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಟಾಪಿಕ್ ಬೇಕಷ್ಟಾದ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಗಳಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ ಗೂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ 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 ಬೇಸಿಕ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ವೋಂಟ್ ಬಿ ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಏನೂ ಇರಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ನೀವು ಏನ್ KPSC ಯಾರು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ CTI ಅಥವಾ ಸಬ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆಲ್ಲ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಓದಿರ್ತಾರೆ. ಅವರು ಈ ಏನಿದೆ ಈ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿನ ಓದಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕಾಮನ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೇನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ತುಂಬಾ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಬೇಕಿರೋದ್ರಿಂದ ಡೋಂಟ್ ಗೋ ಅಂಡ್ ರೀಡ್ ದಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಬುಕ್ ಅನ್ನು ಓದೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ದ PDFs. ಈ IBPS ಇವ್ರ ಬ್ಯಾಂಕರ್ಸ್ ಅಡ್ಡ ಅದು ಇದು ಸುಮಾರಿದೆ ವೆಬ್ಸೈಟ್. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸುಮ್ಮನೆ PDF ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ, ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ. ಅರೌಂಡ್ 500 ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದಷ್ಟು ಓದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ. ಅದ್ರ ನೀವು ಹಳೆ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಜೊತೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ. UPSC ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ EPF ಓದು 2-3 ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಇದೆ. ಸೊ ಆ 2-3 ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಬೇಸಿಕ್ ಲೆವೆಲ್. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋ ತರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಗ್ರಾಜುಯೇಷನ್ ಲೆವೆಲ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಏನು ಕೇಳಲ್ಲ. ಏನ್ ನಮಗೆ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಜನರಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೋ ಸಿಮಿಲರ್ ಟೈಪ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಇದಕ್ಕೇನು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಬೇಡ. ಬಟ್ ಅಗೇನ್ 8th, 9th, 10th NCERT ಓದಿದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್. ನಮಸ್ತೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ ಮೇಡಮ್.
KPSC ಮೇನ್ಸ್ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ನಾನು ಮಾಡಿದಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಆ ಅಥಾರಿಟಿ ಹೇಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಐ ಡು ನಾಟ್, ನನಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಅಷ್ಟು ಐಡಿಯಾ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಬೇಸಿಕ್ ಆಗಿ ನೀವು ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಗೆ ಏನೇ ಓದೋದಿದ್ರು ನಿಮ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇದು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಆಗ್ಲಿ KPSC ಆಗ್ಲಿ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ KPSC ಮೇನ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಟೈಮ್ ಇಲ್ದಿರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಕ್ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಏನ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆದ್ರೆ, ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳೋದು 8th 9th 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ನಮ್ದು ಏನು ಬುಕ್ಸ್ ಇದೆ, ಸೈನ್ಸ್ ಬುಕ್ಸ್ ನಮ್ದು ಇವನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಆದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, NCERT ಬೇಕಂತಿಲ್ಲ. 8th 9th 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಬುಕ್ಸ್ ನ ಬೇಗ ಒಂದ್ಸಲ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ. ನಾವು ಇದೆಲ್ಲ ಓದಿರೋದೇ ಇರುತ್ತೆ, ಮರ್ತೋಗಿರುತ್ತೆ. ಈಗ ಗ್ರಾಜುಯೇಷನ್ ಮುಗಿದ್ಮೇಲೆ ಅವೆಲ್ಲ ಟಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ, ಆದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ಗೆ 8th 9th 10th ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್. ಬಟ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ KPSC ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಅಷ್ಟು ಕಡಾಖಂಡಿತವಾಗಿ ಹೇಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಸಾರಿ ಫಾರ್ ದಟ್. ಇದನ್ನ ಐ ಹೋಪ್ ಅನಿಲ್ ಸರ್ ಮೈಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು ಔಟ್ ಕ್ಲಿಯರಿಂಗ್ ದ ಡೌಟ್ ಇನ್ ದಟ್. ಓಕೆ. ಜಿಯಾಲಜಿ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ವಾಸ್ಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಅದಂದ್ರೆ ಜಿಯಾಲಜಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಏನಿದೆ, ಇಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಕವರ್ಡ್ ಇನ್ ನಾಟ್ 1.5 months. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಯು 2 years ಟು ಜಸ್ಟ್ ಕವರ್ ದ ಸಿಲೆಬಸ್. ಅದನ್ನ ಫುಲ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೋದ್ರೆ ದೆನ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ಬಟ್ ದರ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಈಸಿ ವೇ ಔಟ್. ಏನಂದ್ರೆ you IFS ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಜಿಯಾಲಜಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ದೋಸ್ ಆರ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್. ನೀವು ಲಾಸ್ಟ್ 10 years ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪೇಪರ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಜಿಯಾಲಜಿದು, and you will see that 95% of the questions keep repeating. Only 5% ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ, and you don't have to run behind that 5%. ಆ 5% ನ ನೀವು ಓದಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ it will take you lot of time and you won't be able to complete it. So ಅದರಿಂದ ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ಮೋಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಜಿಯಾಲಜಿ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಆದಷ್ಟು ಲಾಸ್ಟ್ 10 years ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪೇಪರ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಈಚ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನ ಪುಟ್ ಇಟ್ ಅಂಡರ್ ದಿ ಸಿಲೆಬಸ್. ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆ ಸಿಲೆಬಸ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಟಾಪಿಕ್, ಆ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಂಡರ್ ಯಾವ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಹಾಕವಾಗಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆವಾಗ, you will have around 150 to 200 questions for geology. ಈ 150 questions ಗೆ if you have the answers ready, because geology is a science subject, ಇದರಲ್ಲಿ there is no two different answers. one question ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ similar same answer will be like there are 10 points, you have to write those 10 points. ಆ 10 points ಆನ್ಸರ್ ಬರೆಯಕ್ಕೆ you have to keep your 150 questions ಗೆ ಎಲ್ಲ 150 questions ಗೆ answers ready ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Once you're ready with those 150 answers, you will easily sail through the geology paper. You will not be able to answer around 10-15 marks of the 400 marks ಅಲ್ಲಿ around 15-20 marks answer ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ, because usually that the application oriented in a question ಬರುತ್ತೆ. but that doesn't define your success. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಜಿಯಾಲಜಿ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಿರೋ ಆಗಲು ಆ 15 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಲ್ಲ, but it is the other 380 marks how well you are prepared. So ಆದ್ರಿಂದ you first start with the syllabus and old question paper. But other jotege you just can't read it from only one source. There are multiple sources. So whoever want to prepare that you note down ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. For starter, Bangar book ide. Bangar book you have to buy. Bangar is a basic foundation for geology. Around 8 to 10 chapters are covered in that. Adanna itಕೊಳ್ಳಿ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ paleontology ಅಂತ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅನಂತ್ ರಮನ್ ಅಂಡ್ ಜೈನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಬುಕ್ ಇದೆ, ಆ ಬುಕ್ ನ ಬೈ ಮಾಡಿ. ಅಂಡ್ ಥರ್ಡ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಟಿಗ್ರಫಿಗೆ ಎಲ್ ರವೀಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಅಂತ ಒಂದು ಬುಕ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಬೈ ಮಾಡಿ. ಆಮೇಲೆ ಫೈನಲಿ ಇಕನಾಮಿಕ್ ಜಿಯಾಲಜಿಗೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಬುಕ್ ಬೈ ಉಮೇಶ್ವರ್ ಪ್ರಸಾದ್. ಇದಷ್ಟು ಬುಕ್ ನ ಬೈ ಮಾಡಿ. ಇದನ್ನ ನೀವು ಕವರ್ ಟು ಕವರ್ ಓದೋದು ಬೇಕಾಗೇ ಇಲ್ಲ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಜಸ್ಟ್ ಸಿ ದ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್. ಆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಏನ್ ಆನ್ಸರ್ ಬೇಕೋ ಆ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಬಿಸಿಡೆ ಅಂತ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಇದೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಟಾಪಿಕ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅನಂತರಾಮನ್ ಜೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ದೇರ್ ಆರ್ ಅರೌಂಡ್ 10-15 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಆ 10-15 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನ ನಿಮ್ ನೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ ನೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೇ ತರ 150 ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಈ 4 ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆ 150 ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಸೇಲ್ ಥ್ರೂ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್. Like I told before, CS I think the strategy CSE 2021 ಗೆ ಕೇಳ್ತಿರ್ಬೋದು ಅನ್ಕೋತೀನಿ.
because CSC 2020 already agide. It's now we are in the main space. So if you are asking for CSC 2020, don't think about EPFO right now. If you are writing mains, only study for mains now. January ತನಕ ಯಾವುದೇ ಬೇರೆ distractions ಬೇಡ. In mains ಮೇಲೆ prepare ಮಾಡಿ, mains ನ ಆದ್ಮೇಲೆ after that, after mains, soon after mains, you can start your EPFO and civil service prelims preparation together. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ 3.5 months ಏನು ತುಂಬಾ ನೀವು ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕಿರೋದ್ರಿಂದ ಯೂಶಲಿ ಗೆಟ್ಸ್ ವೇಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ಏನ್ ಮೇನ್ಸ್ ಬರ್ದಾದ್ಮೇಲೆ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ಜಾನ್ವರಿ ಟು ದಟ್ ಸೇಮ್ ಮಾರ್ಚ್ ಏಪ್ರಿಲ್ ತನಕ ತುಂಬಾ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಆರ್ ಆನ್ ದಟ್ ಏನು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆದ್ರಿಂದ ನೀವು soon after your mains, take a small break, 1 week, 2 weeks, and then get back to this EPFO preparation. Like I told, EPFO one year more separate prepare agಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. Accountancy, labor laws, and computers awareness. So ಈ ಮೂರನ first preparation start ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Within 15-20 days, like I told you, those basic books na ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ. Making notes is very good. Maybe civils, forest, or note making is very important. ಇದಕ್ಕೂ ಶಾರ್ಟ್ ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. And then by the month of March, you will be coming closer towards preparing for civil service 2021 prelims. So ಅವಾಗಿಂದ ನೀವು prelims preparation start ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ. ಮಾರ್ಚ್ ಇಂದ economics ಅದೇ the usual economics, polity, ಅದು ಇದು ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಓದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ. And the side preparation what you had done for that first 1 month ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಾ, that will help you in the EPFO exam. So that be very clear that you start those topics which are not there in prelims, like I told, accountancy, labor laws, and awareness, computer awareness. Idana first mugiskoli in 15-20 days you can finish it. Then start your full-fledged prelims preparation. So then it will go in hand in hand. You amele EPFO exam May baritira. May barbitu, then the same preparation what you have done will help you in CSA prelims 2021 as well. ಇನ್ನೂ ಏನಾದರೂ ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ಆಗಿ if you want the preparation, detailed preparation for EPFO, then you may ask, but this is the general overall idea for the preparation. Managing time in answer mains is the biggest key. That is the biggest differentiator, because 18 questions you chanag barbitu, last 2 questions you were not at all attempted, then you are already behind the race. 25 marks you have already lost. 25 marks if you have lost in one paper, that is equivalent to around 150 marks you have already behind others. So adrinda managing time is very very important, but at the same time it is very difficult to say give quality answers plus finish the paper within time. So idukke the only key is answer writing practice. Without practice, if you go directly to the exam and start writing the answers there, then definitely you won't be able to complete the paper. So idukke ನೀವು ಆದಷ್ಟು ಟೆಸ್ಟ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. when you write this test, correct 3 hours test ಬರೀರಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ there is a tendency ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, when we write mock test we take it as a mock. ಅಂದ್ರೆ if it is for 3 hours, we take 3.5 hours to write a very good answers. So ಈ ತರ ಮಾಡಬೇಡಿ. when you are writing mock test, write it like the UPSC mains test itself. ಅಂದ್ರೆ 3 hours ಇದ್ರೆ make sure that you're finishing within 3 hours those 20 questions. For example, if you're not able to finish it, then leave it at that. 18 questions ಏನು ಬರ್ದಿದ್ದೀರಾ ಅಷ್ಟೇ ಬಿಡಿ. ಇನ್ನೆರಡು question ನ then you have to analyze how will I cover these 2 questions ಅಂತ. So ಅದರಿಂದ you take all this test series ಏನು ಬರೀತೀರಾ, take it in the same drills, take it in the same aspect as you are writing civil service mains. In civil service mains ಏನು ಬರೀತೀರಾ ಅದೇ ತರ take all this mock test very seriously. So that is one strategy to go about. So this is one topic I wanted to touch upon ಮೊದಲೇನೆ, because ನೀವು ಯಾರು ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಪೇಪರ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರಾ 2015 ಇಂದ 2020 ತನಕ, there has been a change in the pattern. Say ನೀವು 15-16 ಪೇಪರ್ ನೋಡಿ, there used to be direct current affairs questions, around at least 20-25 questions direct ಆಗಿ ಬರ್ತಿತ್ತು. For example, M stripes ಅಂದ್ರೆ ಏನು? So everyone knows M stripes ಅಂದ್ರೆ it's a technology that is used to detect tiger census ಮಾಡುವಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. But ಈಗ ಆ ತರ questions ಬರ್ತಿಲ್ಲ. Say from 18 I would tell that they have changed the pattern. So ನೀವು ಏನಿದು ಸಿವಿಲ್ ವಿಷನ್ ಮೇನ್ಸ್ ಪ್ರಿಲಿಮ್ PT 365 ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಕೋಚಿಂಗ್ ಇದ್ದು 365 ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅಥವಾ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಓದ್ತಿಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಬರ್ತಿದೆ. ಬಂದ್ರೂ 1-2 ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ.
So it is becoming very challenging for the coaching industry as well as students. So basically, UPSC wants is to create a platform where everyone have the equal opportunity. So yeah, who have access to these materials should not benefit at the cost of those who do not have access to the material. So Adrinda, what they're doing is they are going back. They're going back, say for example, 1 year, 2 year old current affairs keltane, and they do not even ask the direct current affairs. Say 2016 alala direct keltidru BRICS. I think they asked about one of the fraudulent declaration is yadu. So these are direct BRICS summit agittu anta ellarigu goತ್ತಿrutte whoever have read that current affairs for that year. But now no longer such questions are coming. It's all application oriented. All ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಏನು past knowledge ಇದೆ ಅದನ್ನ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, and they are trying to test your curiosity. For like I would like to take example, ಈ ವರ್ಷದ ಒಂದು ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಬಂದಿತ್ತು. I'm not able to recollect the name. That frog shape ಒಂದು I think they are asked, they are given 3 species name, barbet, minivet and so on. So ಅದೇನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. So those who know it and those who are ಅಂದ್ರೆ this is either you know it or you don't know it. You cannot guess because it could have as well been a reptile, it could as well been an amphibian. But birds are gottirakke. What made the difference is like in my case is I come across one post in Instagram or Facebook somewhere. I come across a post where they had put a bird's photo and they had asked, "What is this bird?" So I had gone to Google and I had researched, and then I had seen it was minivet. So our bird. Then I had remembered. Suddenly when I saw this, I remembered it. So what my point here is, keep a curious mind. This is very important for this eager type of preparation. Curious mind ನಾನು ಏನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, whenever you come across something new, whenever you come across some interesting fact or ಒಂದು paper ಓದುವಾಗ ಬಂತು, try to Google on that, try to read a little bit. See this, I'm not telling that ಎಲ್ಲಾನು ಗೂಗಲ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ 100 ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗತ್ತೆ, ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಕೀಪ್ ದಟ್ ಕ್ಯೂರಿಯಸ್ ಮೈಂಡ್, ಕೀಪ್ ದಟ್ ಓಪನ್ ಮೈಂಡೆಡ್ನೆಸ್. ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಇರಲಿ. ಏನೋ ಒಂದು ಓದ್ತೀರಾ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಿ, ಗೂಗಲ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ, ಯಾರು ಕೇಳಿ, ಅವ್ರು ಮಾತಾಡಿ, ಕೋರಾದಲ್ಲಿ ಓದಿ, ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ. ಸೊ ಈ ತರ ನೀವು ಡೈವರ್ಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋದ್ರಿಂದ ಐ ಮೀನ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಆನ್ಸರ್ ಮೋರ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್. See, I would have missed out many other questions. The 2 questions ಏನಿತ್ತು ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ out of missed out. Had I been more curious, I could have got that as well. But it is practically impossible to get all those 100 questions right. So, ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ what you need now in current affairs preparation is a little bit of open-mindedness, a little bit of curiosity. That ಏನಾದರೂ ನೀವು ಪೇಪರ್ ಓದುವಾಗ, ಏನಾದ್ರು ಹೊಸ ಬಂದಾಗ ನೀವು ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ನೀವು ಗೂಗಲ್ ಮಾಡಿ, ನೀವು ಮಾತಾಡಿ, ನೀವು ಕೋರಾದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಅಥವಾ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಓದಿ. ಸೊ ಈ ತರ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಆನ್ಸರ್ ಮೋರ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್, ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಆನ್ಸರ್ ಲಿಟಲ್ ಮೋರ್ accurately. So this is what I feel about the current affairs preparation and the trend that is changing in UPSC. See, again, there are 2 sets of people. There are like from my experience, there's a set of people who study diligently. Andre 6th ಇಂದ NCERT ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, 12th NCERT ಓದ್ತಾರೆ, then they go into the books, ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ್ ಆಗಲಿ, economics, ರಮೇಶ್ ಸಿಂಗ್, ಶಂಕರ್ ಗಣೇಶ್, whatever those books are. So basic books ಓದ್ತಾರೆ. So there are set of people who read full NCERT, then the basics books. Then there are other set of people like me who don't go into the complete NCERT. Either now, 6th standard in the ಓದಿರಲ್ಲ. Whichever is important, whichever you feel is important, either whichever I felt was important. For example, I read 11th and 12th geography NCERT. I read 8th, 9th, 10th science NCERT, and that was about it. Because reading polity NCERT, I didn't find it tumba useful, because Lakshmikant, it has been covered very well. Even economics, that Shankar Ganesh book is very well covered. And the basics na tumba chanaga artha ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. And ಆ ಒಂದು basics ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಈ NCERT ಓದೋದು ಬೇಕಾಗಲ್ಲ, ಈ ರಿವಿಷನ್ ಬೇಕಾಗಲ್ಲ. This is my understanding. But at the same time, there are people, I mean, my friend who has got around, who's got 380 rank this ಎಲ್ಲ. So he was this diligent preparation ಮಾಡೋರು. So he is to prepare all the NCERT, ಎಲ್ಲ NCERT ಓದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ questions ಎಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ he is to do his own questions and he is to practice them. So he also used to sail the prelims very easily. I also used to do it. So it's 2 different person. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು comfortable ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. If you feel that you are not very thorough with your
ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ economics ನಾವು ಈಗ ನೀವು ಏನ್ ಶಂಕರ್ ಗಣೇಶ್ ಓದಿದೀರಾ, ಬಟ್ ಯು ಸ್ಟಿಲ್ ಫೀಲ್ ದಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್, ಏನೋ ಇನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದಿ NCERT. 8th 9th 10th NCERT ಓದಿ, 11th 12th NCERT ಓದಿ, ದೆನ್ ಕಮ್ ಟು ದಿಸ್. ಅಥವಾ ಈಗ ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಓದಿರ್ತೀರಾ ಅಂಡ್ ದ ಪಾಲಿಟಿ ಲೀಗ್ ಬರ್ತಿರೋ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಜನರಲ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಲಿಬರ್ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 2019 ಅಲ್ಲಿ ಬಂತು, ಅಥವಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇಫ್ ಯುವರ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಇಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್, ದೆನ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಇನ್ ಟು ದಿ NCERT. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಕಾಲ್. ನಿಮಗೆ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇಲ್ಲ, ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಆನ್ಸರ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ಲಿಬರ್ಟಿ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್, ಅಥವಾ ಆತರ ಏನಾದ್ರು ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದಾಗ, ಪ್ಲೀಸ್ ಗೋ ಅಂಡ್ ರೀಡ್ ದಿ NCERT. NCERTs ಆರ್ ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲಿ ರಿಟನ್, very very simple terms ಅಲ್ಲಿ to make you understand. For 8th standard ಅಂದ್ರೆ we still do not have much knowledge about the outside world. ಅವಾಗ ಹೇಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಂಗ್ process, ಯಾಕಂದ್ರೆ because it's a lot of books you have to prepare, you have to revise them. But again, like I told, you have to assess yourself, you have to assess your knowledge, you have to assess that whether you do require NCERT preparation or not. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನೀವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋ. ಓಕೆ, essay ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಅವಾಗಲೇ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಐ ಎಲಾಬ್ರೇಟ್ ಮೋರ್ ಆನ್ ದಟ್. ಸೊ essay ಪ್ರಿಪರೇಷನ್, ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಎಸ್ಸೆಗೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಒನ್ ರೈಟ್ ಅಪ್ರೋಚ್. ಅಂದ್ರೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಒನ್ ರೈಟ್ ಹೀಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದು ಒಂದು ಎಸ್ಸೆ ಅಂದಮೇಲೆ ಹೀಗೆ ಬರೀಬೇಕು, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಡೇಟಾ ಹಾಕಬಾರ್ದು, ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಹಾಕಬಾರ್ದು, ಗ್ರಾಫ್ ಹಾಕಬಾರ್ದು, ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಗ್ರಾಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ರೈಟ್, ಇದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ. I mean, it depends on person to person. Essay is a reflection of the personality. So there are, I think in 2019, 165 marks ಬಂದಿತ್ತು. I don't remember the name of the topper. I was going through his essay. So his essay was completely filled with facts. Andre he had put few facts. I don't remember the essay also. Facts haki, he had justified those facts and why those facts ಏನು numbers ಇರೋದಕ್ಕೆ reason ಏನು, ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಆ ತರ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ರು. So naturally people would tell you that ಈ ತರ ಫ್ಯಾಕ್ಚುಯಲ್ ಬರಿಬೇಡಿ, ಆನ್ಸರ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಆನ್ಸರ್ ತರ ಬರಿಬೇಡಿ, ಅದು GSL ಆಗುತ್ತೆ, ಎಸ್ಸೆಗೆ ಆ ತರ ಬರಿಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಮೈ ಸಜೆಷನ್ ಇಸ್ ಡೋಂಟ್ ಗೋ ಬೈ ದಿಸ್ ಸೆಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್. ಅದು ಯಾವುದು ವರ್ಕ್ ಆಗಲ್ಲ, ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್. ಸೊ ಬಟ್ ಒನ್ ಫ್ಯೂ ಕಾಮನ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇದೆ, ಫ್ಯೂ ಕಾಮನ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಾಟ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಹೈಲೈಟ್ ಇನ್ ಎಸ್ಸೆಸ್. ದೇರ್ ಆರ್ 3 aspects. ಒಂದು, it should hold the attention of the evaluator. So your intro should be very strong. Intro is where the evaluator is like drawn to read your essay. Illa andre he has to read 30 to 40 essays per day, or maybe even 50 essays. So it becomes a very tiring. Andre neeve nodi, ನೀವು just read the same article. For example, ಯೋಜನಾ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಯೋಜನಾದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಟಾಪಿಕ್ ಮೇಲೆ 5 ಜನ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಬರ್ದಿರ್ತಾರೆ. By the time you go to second article, you are already bored, your interest is gone in that topic. So ಆ ತರ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಎಸ್ಸೇದಲ್ಲಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಇಂಟ್ರೋ. ಸೊ ಇಂಟ್ರೋ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಹೋಲ್ಡ್ ದಿ ಅಟೆನ್ಷನ್. ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಮೇ ಬಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ಸಮ್ ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ತಂದು, ಅಥವಾ ಒಂದು ನರೇಟಿವ್ ತರ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು, ಸ್ಟೋರಿ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಒಂದು ವೆರಿ ಎಸ್ಟಾನಿಶಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್, ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆನ್ ವೈಲೆನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ವುಮೆನ್, say some fact which is very astounding that you wouldn't have come across. Say one woman is raped in India every 7 minutes or something. So it's very astonishing. I mean, it's very heartbreaking as well. At the same time, it pulls your attention to that. So this is a very generalistic, everyone knows this suicide, rape statistics, but something similar, which will draw the attention of the examiner. ಆ ತರದ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಸ್ಟೋರಿ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಲೈಕ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್, ಆರ್ ಒಂದು ಪ್ರೊವರ್ಬ್ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಇಸ್, ಇಟ್ ಶುಡ್ ಹೋಲ್ಡ್ ದಿ ಅಟೆನ್ಷನ್. ಆಮೇಲೆ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್. ಒನ್ಸ್ ಯು ಗಾಟ್ ದಿ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟರ್, ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಇಸ್ ದಿ ಫ್ರೇಮಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಎಸ್ಸೆ. ಫ್ರೇಮಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಎಸ್ಸೆ ಶುಡ್ ಬಿ ಒಂದು ಫ್ಲೋ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಇಟ್ ಶುಡಂಟ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ಇಲ್ಲೊಂದಿಷ್ಟು ಹೇಳಿದೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದೇನೋ ಬೇರೆ ಹೇಳಿದೆ, ಆ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ಯಾರಾಗೆ ಲಿಂಕೇ ಇಲ್ಲ. ಈ ತರ ಆದಾಗ ದೇ ಅಗೇನ್ ಲೂಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. So to keep their interest, here what you do is it should be in a flow. One flow will ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು, that there should be a link between your second para and your first para, and third para and your second para, ಆ ತರ. And then finally conclusion ಏನಿರುತ್ತೆ, conclusion should be very well rounded conclusion. Well rounded conclusion ಅಂದ್ರೆ ಏನಂದ್ರೆ,
ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ನ ಸುಮ್ಮನೆ ಮುಗಿಸ್ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಯು ಶುಡ್ ಟೆಲ್ ದಿ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟರ್ ದಟ್ ವಾಟ್ ಯು ಥಿಂಕ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಟಾಪಿಕ್. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಫೈನಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಟಾಪಿಕ್. ಅಥವಾ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಟೆಲ್ ಸೊ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೂ ದೇರ್ ಆರ್ ಸರ್ಟನ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಇನ್ನೂ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಅಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಥ್ರೋ ದೆಮ್ ದಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ಆವಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್ ಟಾಪಿಕ್ ಅಂಡ್ ಯು ಆರ್ ವಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಟು study, I mean willing to read more on this topic, or so that the evaluator when he reads this one, he should be interested by your topic. At the same time he should have learned something new. So always keep this in mind that essay bardaga you make sure that you write something new, some new perspective, some new facts, some new way of looking into things. Idanna tandaga you will get naturally more marks, otherwise you will get an average marks. More marks tarake, I mean, to get those 140, 160s, you will have to get something new in your essay. So this is very important. Apart from that, I think basics ellarigu gottide essay writing hege madbeku. There are a lot of YouTube videos. So but only suggestion I would give is keep this in mind that your essay should reflect your personality. That compassion ಏನಿದೆ towards poor people, towards the vulnerable section, ಅದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಈ essay ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಬೇಕು. ಅದು ಕಾಣಿಸಿದಾಗ they know that there is a civil servant in you. So this should be your agenda. So this is what I think about the essay preparation. If you have any more questions. Yes. No. Okay. Now considering that new mains preparation, considering that ee sala civil service prelims ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಥವಾ you are not writing the civil service mains, keeping that in mind, ಇವಾಗಿನ EPFO preparation ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, now if you also have civil service 2021 in your mind, then the first and foremost thing is you have to prepare your mains right now. ನಿಮ್ಮ ಆಪ್ಷನಲ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಈಗಲೇ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆಪ್ಷನಲ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು give 1 hour, 1.5 hour for EPFO, because EPFO doesn't need complete 3-4 months preparation ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ. That should be your side by side preparation. So main preparation ಏನಿದೆ ಅದು ನಿಮ್ದು civil service 2021 mains ಗಾಗಿರಬೇಕು. So prepare your optional, prepare your notes for your optional, prepare ಆದರೆ take test series for mains. But at the same time, 1 hour, 1.5 hour, 2 hours, if you can keep for EPFO, it's well and good. Because you will be, I mean, you'll be competing with so many other people. 10 lakh jana baritirodrinda, each small effort towards EPFO preparation will count. So adrinda, but it doesn't need complete 4 months preparation in bekagilla, because the syllabus is very similar and very small. So you mains preparation jothe idannu continue ಮಾಡ್ಬೋದು. Okay, thank you. So like I told again, essay then ಹೇಳಿರ್ತಾರನೆ, ethics is one more paper where you get an opportunity to show your personality. But again, ethics ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ethics, the kind of questions that are coming, the kind of case studies that are coming, it's ನೀವು ನೋಡಬಹುದು, last 5 years paper ನೋಡಬಹುದು, it's somewhat similar. Similar theme ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು environmental theme ಇರುತ್ತೆ case study, ಒಂದು vulnerable section theme ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಥೀಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ DM ಆಫ್ ಸಮ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್, ಈ ತರ ಏನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇದು ಥೀಮ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆಗಿದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಈ ಥೀಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಒನ್ ಥಿಂಗ್. ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಗೋ ಟು ಎನಿ ವಿಷನ್ ಆಗಲಿ, GS ಸ್ಕೋರ್ ಆಗಲಿ, ಅವ್ರದ್ದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ಹೋಗಿ, ಅಲ್ಲಿ ಟಾಪರ್ಸ್ ಕಾಪಿ ಇರುತ್ತೆ. ಡೌನ್ಲೋಡ್ ದ ಟಾಪರ್ಸ್ ಕಾಪಿ, GS ಸ್ಕೋರ್ ಎಥಿಕ್ಸ್ಗೆ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಅಪ್ರೋಚ್ ಏನಿದೆ ಅಂತ ನೀವು ಒಂದ್ಸಲ ಓದಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅನ್ ಐಡಿಯಾ ಹೌ ಟು ರೈಟ್ ಎನ್ good ethics answer. Because ethics answer is again skill. Illi it's not like GS 1, 2, 3 where you write the facts or where you write the points needed. Here it's a skill how to portray a personality, ಅಥವಾ ಹೇಗೆ ನಿಮ್ಮ ಏನು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ತೋರಿಸಬಹುದು ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟರ್ಗೆ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಅದೊಂದು ಸ್ಕಿಲ್ ಅದು. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಯು ಗೋ ಟು ದಿಸ್ ಟಾಪರ್ಸ್ ಕಾಪಿ, ನೀವು ಅವ್ರು ಹೇಗೆ ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದ್ಸಲ ಯು ಗೆಟ್ ಎ ಬ್ರೀಫ್ ಐಡಿಯಾ ಹೌ ಟು ಅಪ್ರೋಚ್ ದಿ ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿ. ಫಾರ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್
that is the first part. First part and they usually be other thinkers with quote. So on that you have to elaborate. So ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಇನ್ ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಕರೆಂಟ್ ಆದ್ರೆ ಏನ್ ನೋಡ್ತೀವಿ ಪೇಪರ್ ಓದ್ತೀವಿ ಆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸೊ ಕೀಪ್ ಅ ಬುಕ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನೀವು ಎಲ್ಲೋ ಇವತ್ತೇನೋ ಓದಿದ್ರಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸೇಮ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವುದೋ ಕೊರೋನಾ ಇದರಲ್ಲಿ ಆರ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದಟ್ ಐ ಆಮ್ ಫಾರ್ಗೆಟಿಂಗ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದಟ್ IAS ಆಫೀಸರ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಕಣ್ಣನ್ from Agmat Kedar. He during that in Kerala flood adaga he had come to Kerala to give that Daman and Diu alli irtaroru he had come to give the check from Daman and Diu government to Kerala government. So when he came and he gave the check and he didn't go back, he just worked as a normal worker, flood relief ali he worked. So this example I had used in one of the ethics. So there are thousands of examples. Tumba examples irutte. So ee examples ನಾವು ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಾವು ಓದ್ತೀವಿ ಮರ್ತೋಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ we are not able to recollect it at that point of time. So ಇದರಿಂದ ನೀವು ಏನು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ what you have to do now is ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಜೊತೆ write the value that it shows. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಅದೇ ಏನು IAS ಆಫೀಸರ್ ಹೇಳಿದೆ ಸೊ ಅವ್ರದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ ಏನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ ಅದು ಕಂಪ್ಯಾಷನ್ ಆಗಲಿ ಅದು ವಾಟ್ ಎವರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ದಟ್ ಇಸ್ ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ he could have told that I'm an IAS officer and taken all the privileges ತಗೋಬಹುದು but he didn't do that. He worked as a common man to serve the ಇದು ಸೊ ಅದೇ ತರ write those values in front of them because ಇದನ್ನ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಸೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಇಂಟಿಗ್ರಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಏನೋ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದಿದೆ ಸೊ ಯು ವೋಂಟ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ರಿಕಲೆಕ್ಟ್ ದಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆರ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ನೋಟೆಡ್ ಡೌನ್. If you write the example ಮುಂದೆ integrity, honesty ಅಂತ ಬರ್ದಿದ್ರೆ when you revise you know that okay suddenly because ethics ಅಲ್ಲಿ one more challenge is time ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ because the questions are quite large. I mean case studies ಎಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕಂದಾಗ ತುಂಬಾ ಟೈಮ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ. So ಈ exercise every one of you must do it. ನೀವು DK Balaji sir book ತಗೋಬಹುದು. It's a very good book. But reading book won't help you much. I mean that basic ಬೇಕು ಅದಾದ್ಮೇಲೆ it is all about individual ನೀವು ಹೇಗೆ ಪರ್ಸೀವ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. So do this example part. Another books you can refer DK Balaji sir's books. It is very good. But apart from that, read the topper's copy. That will help you a lot to answer case study questions. See, KS ಮತ್ತು IAS preparation ಏನಿದೆ ತುಂಬಾ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಅಂತೂ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ. So I think last session allo the Mithun anta bandidru he is my classmate so he had cracked KPSC and I mean KPSC na while preparing for UPSC and he had hardly prepared anything extra only 1 month KPSC ge en bekide adan extra odidru hortagi he didn't do a dedicated preparation for KPSC. He got selected as DYSP and this year he got selected as IPS. So adike from my experience with him and others what I want to say is ಇದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಅಂತೂ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡನ್ ವಿತ್ ದ ಸೇಮ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಫಾರ್ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸ್. ಏನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜಸ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಓದ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಓದ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, GS2 ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಇದೆ GS2 ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಅದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಓದ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಆಡೆಡ್ ಓದೋದ್ ಬಿಟ್ರೆ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್ ಯುವರ್ ಆಪ್ಷನಲ್ ಯುವರ್ GS4 ಎಥಿಕ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಗಲಿ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಸಿಮಿಲರ್. So here you please keep your same preparation what you are doing for civil services. Along with it, KPSC ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ questions direct ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ. So question papers ನ direct ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಂದ್ರೆ for example that GS2 ಅಲ್ಲೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಲ್ಲಿ direct questions ಬರುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟೊಂದು ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಇದೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅದಿದ್ದು ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ questions ಗೆ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ಸ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಂದ್ರೆ see KPSC ಗೆ the thing is the advantage is the questions do repeat or the questions come in the similar type. ಸೊ ಆದ್ರಿಂದ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ನೋಟ್ಸ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಫಾರ್ KPSC ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒಂದು ನೋಟ್ಸ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂಡ್ ಅದರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾರಿ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಯುವರ್ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ.
Uh, I had told the book list for geology. I'll repeat it once again for the benefit. Please note it down. Geology book by Bangar. That is the foundation for geology. Along with that, Bangar, Bangar, Bangar book by geology book Bangar. Second is Anant Raman and Jain. Anant Raman and Jain for paleontology. That is your second book. Third is Indian Stratigraphy by L. Ravindra Kumar. Indian Stratigraphy by L. Ravindra Kumar. And fourth is Economic Geology by Umeshwar Prasad. Economic Geology by Umeshwar Prasad. So these are the core books for geology. Idrinda just don't read cover to cover, not at all required. It will be very bulky. ಅದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಏನು ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕಷ್ಟೇ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಅದರಿಂದ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಷ್ಟೇ ಬೇಕಾಗಿದೆ please don't read cover to cover. It will be useless futile exercise. For forestry ನೀವು ಒಂದೇ ಬುಕ್ ಇದೆ. It's a very good thing about forestry optional. Manikandan and Prabhu ಅಂತ book ಇದೆ. It's around 500 pages book. ಆ book ನ ನೀವು 2 times 3 times revise ಮಾಡಿ, that will be more than sufficient. ಇನ್ನು ಯಾವುದು book ಬೇಕಾಗಲ್ಲ. That's a very concise and very good book which is prepared for forest services. Nothing comes out of that book. So ಆ book ಒಂದು prepare ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. Yes. Okay. Like I told you before, interview preparation is a very enjoyable preparation. Interview ಅಲ್ಲಿ what they assess is your this would have been reiterated ತುಂಬಾ ಸಲ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ ತುಂಬಾ ಜನ ಬಂದರು that interview is not the test of your knowledge, it is a test of your personality. But still we will be running behind knowledge ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಓದ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಇದಾಗಿರ್ತೀವಿ because that is human tendency. We will feel that we do not have enough knowledge whatever the questions they ask ಅಂತ. But overall, if I have to tell that they are not looking for the right answer there. If you don't know, you can directly tell don't know. I know a good friend of mine who told don't know directly for 9 of the questions and he hardly answered like 3 to 4 questions yet managed to get 190. So what they see there is your personality, and the first thing they test is honesty. You nija heltidira athwa you are trying to hide something, you are trying to cook up a story, or you are trying to portray yourself as a much better person than you are anta nodtare. So they give you those questions also. Ethical, for example, situation based questions ಕೊಡ್ತಾರೆ. What would you react ಆ ತರ ಎಲ್ಲ. So be yourself. ಅದನ್ನ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅಂದ್ರೆ be true to yourself. ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅದನ್ನ honesty ಇಂದ ಹೇಳಿ, conviction ಇಂದ ಹೇಳಿ, confidence ಇಂದ ಹೇಳಿ. ಇದು ತುಂಬಾ important. This is the first thing. And second thing is preparation ಅಲ್ಲಿ so ನೀವು ಏನು ಫಿಲ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ ಹಾಬೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಎಜುಕೇಶನಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಆಪ್ಷನಲ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಲಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಸೌಂಡ್ ನಾಲೆಜ್ ಇರಲಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಫ್ ಯು ಫಿಲ್ಡ್ ಏನೋ ಒಂದು ಹಾಬಿ ಫಿಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂಡ್ ಯು ಡು ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಹೋಲ್ಡ್ ಆಫ್ you do not even know the basic of that question, that doesn't reflect well on the board. Board doesn't show that okay, you are not that passionate kind of person alla ansutta. So there they are assessing your personality on these parameters. Are you passionate? Are you here in the service for some ulterior motive or to serve the society, or are you honest with what you tell? So either are parameters check, and are you confident with yourself and how you answer. So either parameters check madodrinda you have to make sure that you present your best self there. So best self you can present only when you are honest. When you are not honest, then it becomes a difficult, because it becomes a task to hide and to make up things and so on. So adrinda be honest, be careful when you fill your detailed application form. Don't fill those things which are not true, because it will be a problem when you take up in the board. And again and just enjoy the process is what I want to tell, because andre alli tumba tension ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ you won't be able to give your best. They are just there to assess your personality here, and you have already reached the stage, and then definitely there is something in you that has brought you till that stage. So you just have to show your own personality there, and I think that will be it. ಇನ್ನೇನು ಜಾಸ್ತಿ ಏನು ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಅಂತಿಲ್ಲ, just but this personality is developed over the time. So keep developing that personality. ನಿಮ್ಗೆ ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ಈಗ ಹಾಬಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರ್ಬೋದು, and so you can always develop that new hobbies, you can new interests, you can always develop. So ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದನ್ನ ನೀವು ಒಂದು ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಅ ವೆಲ್ ಮೋಲ್ಡೆಡ್ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವೆಂಟ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಅಂತ ನಂಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಥರ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ.
Yes. So this is, I think, ತುಂಬಾ ಜನ would have gone through this phase that each stage ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮೇನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೀತೀವಿ, ಮೇನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಟ್ ಹೋಪ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್. ಸೊ ಮೇನ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ವಿ ಗೆಟ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಸೊ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಫೀಲಿಂಗ್ ದಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದೀವಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಸಡನ್ಲಿ ದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಯು ಡು ನಾಟ್ ಫೈಂಡ್ ಯರ್ ನೇಮ್ ಇನ್ ದ ಲಿಸ್ಟ್. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಝೀರೋ, ಸ್ಕ್ರಾಚ್ ಅಂತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂಡ್ ವಿ ಆಲ್ ನೋ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಅದು it's not very difficult to tell that you will surely clear prelims, because it's very dicey, it's very I won't tell luck based, but there is a certain amount of luck or certain amount of things which are not under your control. So ಎಲ್ಲಾನು ನಿಮ್ಮ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. On that day you have to be on the right frame of mind and you have to answer those questions, and what you have read ಅದೇ ತರದ questions ಬರಬೇಕು. So ತುಂಬಾ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ, because like I said before also, there are many people who have scored, who have got rank in the first mains they've written, but they have failed 3-4 prelims. So idella is always there in the back of your mind. So ನೀವು ಯಾವಾಗ ನಿಮ್ದು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ನಂದು ಯಾವತ್ತು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿಲ್ಲ, so then again like what if I don't clear prelims ಈ ಸಲ. But all this back ಅಂದ್ರೆ all this doubts ಇವೆಲ್ಲ ಇರ್ತಿತ್ತು for a short period of time. That is like for a week, for 2 weeks I used to sulk in that. ಓಕೆ, ಏನ್ ಮಾಡೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಏನ್ ಮಾಡೋದು, ಇಲ್ಲೇ ಇದೇ ತರ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಟು ಡೂ. ಬಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್, ಆಫ್ಟರ್ 1-2 weeks ಐ ಯೂಸ್ ಟು ಟೆಲ್ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್, ನೋ, ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಐ ಮೀನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಎನಿ ಬೆಟರ್. if I keep thinking about the result, this is not getting any better. I mean, definitely I won't clear the prelims also if I keep thinking about the results. So what has happened has happened. There are still more attempts left with me, second, third, fourth. I mean, this I'm telling from the first attempt. So there are still more opportunities in front of me. So whatever it is, like, I'm here to give my best. I'll do my whatever is possible from my end. The results, see, you have to understand this, that results are not in your hand. Results nam kayalli illa. Adandre to say that to base your preparation on the result to mele new preparation base ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ, then it will be all this disheartening to start again, ಎಲ್ಲ problem ಬರುತ್ತೆ. So once you become clear that okay, I'll give my best no matter what. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಿಲಿಮ್ಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ತೀನಿ, ಫಿಲಿಮ್ಸ್ ಮೇನ್ಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ತೀನಿ, ಆಮೇಲೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ವಿಲ್ ಸಿ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್. ಐ ಮೀನ್ there's plenty of opportunity ಇದಾದ್ಮೇಲೂ. So there's plenty of opportunity. See, like I told you, the final objective why you came to the service matters. So when I was in EPFO, I knew that okay, if I don't clear civils, that's okay, I can still do my thing, I can still do what I wanted to do being in the EPFO department. But I knew that I could do it at a larger scale, I could do it at a larger foundation if I was in the civil services. So this ulterior motive ಏನಿತ್ತು, that kept me going. So that every time it is a setback. I'm sure everyone would have gone through, I mean not everyone, but at least the second timers, third timers would have gone through this phase where prelims ಅಲ್ಲಿ list ಬಂದಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ mains ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ interview ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿಲ್ಲ. Each stage is the same. You might feel that interview bandinde iruvaga, I mean the heartbreak is even more, but I'll tell you it is all the same, because again you have to start from the scratch. Each one of us have to start from the prelims. Even this year 2000 then the forest service first selection aaytu, but after that again civil service I could not clear, so again I was heartbroken. But it is okay, I mean that's part and parcel. We all know how this drill is, there. So again I have to gather myself back and give my best attempt. I've given the prelims, now prelims I think would have sailed to, but now mains again I'll give my whatever it is. We have to give our best here. The results are not in our hand, and like the proverbial goes, nishkama karma, that is, we do the work without any expectation of the result. That is the bottom line for civil service preparation.
Thank you.